Now, next point, that is converse of BPT. Converse of BPT, that is converse of theorem by means of converse of BPT. काय म्हणतं? Converse means व्यत्यास. Converse means व्यत्यास. Theorem त्याचा व्यत्यास. That is, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to third side. If a line divides any two sides of a triangle, जर एखादी रेषा त्रिकोणाच्या दोन बाजूंना काय करत असेल, छेदत असेल, इंटरसेक्ट असेल, तर ती रेषा then the line is parallel to third side, तर ती रेषा तिसऱ्या बाजूला समांतर असते. याला म्हणतात converse of BPT. Now here, that is in triangle, suppose here triangle ABC, that is triangle ABC, A B C. If a line divides any two sides of a triangle, त्रिकोणाच्या दोन बाजूंना दोन भिन्न बिंदूत D and E एखादी रेषा जर छेदत असेल तर ती रेषा तिसऱ्या बाजूला समांतर असते. In triangle, that is here in triangle ABC, in triangle ABC, that is line D intersect these sides, AB and AC in points D and E, such that that is betweenness ADE as well as betweenness, that is AEC अशा प्रकारे. If that is AD upon DB is equal to AE upon EC, then line DE is parallel to side BC, is known as, that is the converse of BPT. Converse मध्ये काय असतं? गिवन जे दिलं असतं, in triangle ABC, line D intersect the side AB and AC in point D and E, such that there is given betweenness. So therefore, if AD upon DB is equal to A upon EC, then line D is parallel to side BC. जे थेरम मध्ये पक्ष असते ते कॉन्व्हर्स मध्ये काय असते? प्रूव्ह करायचं. जे प्रूव्ह करायचं आहे ते काय असतं? पक्ष असतं. तर अशा प्रकारचं हा झाला कॉन्व्हर्स ऑफ थेरम, that is BPT. And next point, that is practice set 1.2. या चॅप्टर मध्ये, that is angle bisector property, converse of angle bisector property, three parallel lines, converse of three parallel lines, हे तात्पुरतं आपल्या अभ्यासक्रमातून कमी करण्यात आलेलं आहे, वगळलेलं आहे. त्यावरचे उदाहरणं पण सुद्धा कमी करण्यात आलेले आहेत. ते आपण सध्या तरी घेऊ नये. आणि म्हणून त्यामध्ये प्रॅक्टिस सेटमध्ये जे उदाहरण आहे ते उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 4 हे दोन उदाहरण आपल्याला यामध्ये करायचं आहे आणि एक उदाहरण नंबर 10 अशा प्रकारचे उदाहरण आपल्याला सॉल्व्ह करायचे आहे. प्रॅक्टिस सेट 1.2. इन ट्रायंगल PQR, PM is equal to 15, PM is equal to 15. Here is given, that is PM is equal to 15. Again given PQ is equal to 25, PR is equal to 20, NR is equal to 8. State whether PM is equal to 15, PQ is equal to 25, PR is equal to 20, NR is equal to 8. Then state whether line NM is parallel to side QR, RQ, give reason. Clear? Now here, that is MN, PM, या ठिकाणी PM ची लांबी दिली आहे 15, PM is equal to 15. त्याच्यानंतर PQ is equal to टोटल डिस्टन्स दिलेला आहे आपल्याला 25. त्याच्यानंतर PR is equal to टोटल डिस्टन्स दिला आहे 20 आणि NR दिला आहे 8. NR किती दिला? 8. Now first betweenness here, that is first betweenness PMQ, that is here PQ is equal to PM plus MQ, because of we have to calculate value of MQ. So therefore PQ is equal to 25 is equal to PM. PM is given 15 plus MQ, and hence
MQ is equal to 25 minus 15 is equal to 10 आणि म्हणून ही किंमत किती लागते 10. सिमिलरली अशाच प्रकारचं टेक बिटवीननेस PNR that is PR is equal to PN plus NR PN plus NR या ठिकाणी PR ची लांबी दिली आहे 20 is equal to PN calculate PN plus NR is equal to 8. So therefore that is PN is equal to 20 minus 8 is equal to 12. That is the value of PN is equal to 12. This one is 8. अशा प्रकारचे आपल्याला किमती मिळाल्या बरोबर आहे. So therefore that is in triangle PQR take 1 by 1 ratio PN upon NR is equal to 12 upon 8. 4 दूनी 8 4 त्रिक 12 is equal to 3/2. याला एक नाव द्यायचं is equal to 3/2 बरोबर आहे. त्याच्यानंतर सेकंड रेशो PM upon MQ is equal to that is 15 upon 10 5 दूनी 10 5 त्रिक 15 is equal to 3/2 that is second. अशा प्रकारचे दोन रेशो मिळतात आपल्याला that is PN upon NR is equal to 3/2 PM upon MP is equal to 3/2. दोघांची उजवी बाजू समान आहे 3/2 दोघांचा रेशो सारखा आहे from 1 and 2 that is PM upon NR is equal to PM upon MQ that is PN upon NR is equal to PM upon MQ. त्याच्या बाजू जर प्रमाण असेल तर those two lines are parallel because of that is Converse of BPT आणि म्हणून by Converse of BPT इथे लिहायचं by Converse of BPT that is line NM is parallel line that is RQ by means of line NM is parallel to side RQ and hence proof. तर अशा प्रकारचं बाय कॉन्व्हर्स ऑफ बीपीटी चा वापर करून दोन रेषा आपल्याला समांतर दाखवता येते. ठीक आहे. नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन. Prove that AP upon PB is equal to AK upon QC. Now see here only. That is in figure that is angle APQ 60 degree and angle that is PBQ here is also that is 60 degree. बरोबर है. Now in triangle here is that is in triangle APQ and triangle that is ABC या दोन त्रिकोणाचा जर विचार केला तर काय होते अँगल APQ कॉन्ग्रुएंट angle that is ABC that is those angles are said to be corresponding angle that is the corresponding angle. हे झाले corresponding angle APQ कॉन्ग्रुएंट angle ABC that is the corresponding angle. हे दोन कोण जर बघितले आपण तर हे झाले corresponding angles. हे दोन कोण जर एकरूप असेल by corresponding angle test these two lines are parallel. So therefore that is corresponding angle test that is line PQ parallel side BC. Parallel side काय होते BC. याचा अर्थ असा line PQ parallel side BC by BPT basic proportionality theorem by BPT काय होईल मग AP upon PB is equal to that is AQ upon QC that is line AP upon PB is equal to AQ upon QC and hence proved. तर अशा प्रकारचं आपल्याला सिद्ध करता येते those angles are congruent because of corresponding angles. By corresponding angle test two lines are parallel. When two lines are parallel by BPT their ratios are equal. ठीक है. Now next example
Example number 10. Last example in exercise or practice set 2.1.2. X is any point in the interior of triangle. X is any point in the interior of triangle ABCDEF. Point X is joined to vertex of triangle. या त्रिकोणाच्या व्हर्टेक्स सोबत त्याला जोडला. Segment PQ parallel segment D. Segment PQ parallel segment, that is D. Segment QR is parallel segment, that is DEF. EF. Fill in the blanks to prove that segment PR parallel segment DF. सिद्ध करायचं आहे, that is activity आहे. Now in triangle XD, in triangle XD, see in figure XDE. हा ट्रायंगल जर बघितला आपण XDE, ट्रायंगल XDE, this one triangle, बरोबर आहे. ट्रायंगल XDE, that is triangle XD PQ parallel, PQ, that is PQ parallel, that is DE, PQ parallel DE. इथं रिझन काय येईल आता मग गिव्हन दिलाय, पक्ष आहे गिव्हन, that is given. इथे रिकाम जागा ब्लँक, इथं गिव्हन. XP, that is by BPT, that is XP upon DP. Here is DP, XP upon DP. त्याच्यानंतर काय दिलाय QV upon, that is QE upon XQ, QX XQ, that is BPT, basic property theorem. त्याच्यानंतर in triangle XEF, this one triangle XEF, this one triangle XEF, बरोबर. त्याच्यानंतर parallel, that is QR parallel EF, that is QR parallel EF. So therefore that is both lines are parallel, so therefore XQ upon, here XQ upon इथं काय येईल given, reason राहील इथे given, इथं reason, that is given. So therefore that is by BPT, या ठिकाणी by BPT अप्लाय करायचं by BPT, बेसिक प्रॉपर्टी थेरम. काय म्हणते, इन ट्रायंगल that is SQ upon QE is equal to XR upon, that is RF. Number 2. Now here from 1 and 2 दोन याचा जर विचार केला तर काय दिसते आपल्याला, SQ upon QE is common, so therefore that is XP upon DP is equal to, remaining here, XR upon RF from 1 and 2. आकृती बघा आता, XP upon, that is PD, this one, XP upon PD, this one, again XR upon RF, so therefore that is काय होतं, these two ratios are equal. XP upon DP is equal to XR upon RF from 1 and 2. Segment PR parallel segment DF, कशावरून, by converse of BPT. Segment PR parallel segment or side, that is DF, so therefore by converse of BPT, and hence proved. आपल्याला सांगितलं आहे की fill in the blanks, रिकाम्या जागा भरा is the activity. Clear? Thank you.